Mari ngolu ngalu kontang kabanan team e samba e fa sign tenting comme campagne be kering ndun jikida ko gambe jang momi alan ko atele jamala ba londo suto ndum aka harmadul fasa ndum alota gambe hanima memmanke biti wala e samba e falti e samba e falde alama sakunda na ganyeta kada president in bankunga alama sakunda kudantandu beje man yalan ko mala sula ko lete kaje ko harama dingolu be men kono ngabo kono folo ni nara jada kendala bundala nga jiko soto ndum wobe ko erna fer ko sambay fall nakada president of in bankunga na le kardo fay akada president in bankunga ika fanyawi jada kenda bunda nyin abo yir wandi lale l'hôpital bellola no atkala lo da mati ibe mol sot la je men yalan ko faham rosto londola aning iba taman no la nyaade jaralo la bunda ndum borol fanan ani joramo jora nyaata l'hôpital lo tarajele pour ga harama dum men be nyim bankun kan ke ila jada kenda bunda nyin ka yirwandi ni na londo fanan la karola ka me education wala nyiti ko abela fla nyinna mol me yalan ko be gambe jam sako fanden ko le londe timar ngosto londo me yalan ko faham rosot laje londo me yalan ka kala londi jirwaar ngoti pour ka do ko dila anin ke fan ka fanyadi ke fan sambentu ya ko la men yalan ka be kering ndo si mona fan fenda me yalan ko wala bo ko londo di me yalan ka kala donde mankiri ngoti o ko la fana ni na senola bunda fana ko la men yalan ko wala be kering senelalu abe sambentu yala abe la seno fana fero nyi mutala bayela mandila kaga fero to me yalan ko senelalu fana se titar no fangala kaje ko la sene fanga ye nafa nula balo fana ila balo nya fana ye nafa ni seno nyum bundato o kola fanan abe joram fanan sambalana men yalan ko wala be molu mutala ke mako ila nyum bundal to tan kota ke fana sambay fa nakada president dungalan ko mol nyanta karto fayline ni mola karto fayay abe men fanan kala wala nyiti ko mecho abe mecho nyin aba fana yirwandi la baka kaje ko fannin ko la mecho soto buluma kala wala lamba kaje ko pro ese kuke no famale yela banko nafa isi ibadi mol fana nafa no kaje ko yirwa we sabati la ma fonla ñu londo me basutla mechora karola campagne of la be kering nu ku jamal be kering ndum ku do fana be je melan ka ku mata bage pro ne mbadi ngam wol sul fana kata ka fale ko sala masakunda kame corruption wala ñenti ko tilimbali ya be kerani nakaro wobe bolale bala nyaadile anin ko lemna ferol men be lala kaji ko ben momo be do ko bunda man de kana nakaro kije ndu kana tapale ya kije ndu be ko kule asita transparent wala ñenti ko asilan kana mata tarra moy kumpoto samba fa nakata president oti abenin ko mutalale ke be ke nyaada mealan ko gambe ba fan sotola no gambia tilimbali yalu anin nakaro nin tapale ya men be kering ay bonim bankun ka samba fa nin ngakarto fay ndun jikra gambe ko karto fayla mola mealon ko abe luwa tamandila kula mealon ko walel mun na nyantoldi pour nga fansoto ngabo kuko na mealon ko abe keri samba fal al karto fay ni ajem ko sobeya wala mi to gambe be tembo men to nyanta bala faya ko dole ambe dun sobeya kunda min tolen sobeya kunda di wala samba fal nala bala multi ga hay to nara mbadi ngulu ngay nesdale don ka fale don ala baraka bake alma albe karto fa ala hadamadum be ngani yomuda be falin aye karte kaso dila ya di esamba falla I win 4th of December 2021 ala baraka ba assalamu alaikum Gambia assalamu alaikum hastagien di len nuyu ñep adina di len jaajefal am di nuyu diaspora bu baaxa di nuyu ki nga xamne moy suma president his excellency Essa Mbye Fall di ko wax ne assalamu alaikum ndey ma taxone % Essa Mbye Fall ba legi ñu rek pour waxtaan adina di len won amba ci li nga xamne moy tanki his excellency Essa Mbye Fall pour ñew pour defar réew mi ñew taxawal ñi nga xamne ñoy yursi ak jigéen ñi ka ma sha Allah so waxe jigéen ñi man ci jigéen ñi la bok so waxe yursi ñun jigéen ñi ñoy jur yursi ñoy jut ay doomi so kon loolu dafa am solo bu baaxa baax ñu wax sansé doomi réew mi ak Gambia bi am rawati na ñi nga xamne ñoo dëkk outside capital muy Banjul ci op bi because defoon nañ su nationwide do dem mu tëji ba nit ñi waye ma sha Allah alhamdulillah rabbil alamin because Essa dafa nekk product bo xamne na xaru ta jaay comme ni mo jëfalante nit ñi ci kaddu moy wone ne nekk na nit koo xam ne pare na pour liggéey réew nekk na nit koo xam ne pare na pour dimbali jigéen ñi nekk na nit koo xam ne pare na pour dimbali yursi
si naka par exemple pour ma tënk ko mu gàtta rek te soo xoolee tali yi ñoo fay ay millions di ko fayee Chinese yi wala yeneen xeeti pour ñu ñëw di liggéey réew foog naa waroon nañ koo jàngal suñu doomi réew mi suñu ñuut si ñoom ñu mun koo liggéey loolu bokk na si projet gam yu njëkk am number 2 tamit soo demee xoolee tey jaaxali pàccaar bokk na si projet gam yi nga xam ne day most important si li nga xam ne bëgg na koo liggéey ëllëg te soo xoolee Gambia soo waxee jaaxali pàccaar wax nga di xool Gambia soo di leen tënk ci loolu tamit su ma si jógee di jaajëfal li ñu àndal ñëpp muy team Essa Mbye Fall di nit ñi tamit si biñ génnee dem suñu nationwide tour bi liñ gis nañu bari gis nañ Gambia fu baax gis nañ Gambia fu bon not ne Gambia dafa bon waaye fi nga xam ne amba ñun tegoon nañ fa suñu tànk waxtaan ak ñoom ñu wax leen loo xam ne mun nañ koo dégga par exemple dëkk yi nga xam ne amuñ ay school yu correct am His Excellency Essa Mbye Fall demoon na fa weddi Essa Mbye Fall team ñu dem fa waxtaan ak ñoom won leen ne suñu joxee suñ karta ëllëg si biir dinañ taxaw pour dimbali leen si jànguwaay yoo xam ne dinañ ci bun a bénéfice te seen doom yi suñu wàccee school yi tamit dinañ mën a njëriñoo liñ jàng te loolu lu am solo la ci réew His Excellency Essa Mbye Fall balaa moo ut nguur dafa liggéey àdduna wëlbét ñaar bi mu liggéey àdduna wëlbét ñaar mu ñëw mujjee Gambie muy TRRC mu tax Gambie sa lañ ko ràññee te Olof Njaay dafa ne soo fa xastaloo daanu bul xool fa nga daan xoolaat fa nga fa xastalu kon loolu rek war naa moo tax Gambie ni ngeen óolu Essa Mbye Fall nii mas def na taalam ni ngeen jox ko seen karta ëllëg si biir mu nekk koo xam ne mooy def Gambie mu nekk number 1 in this world mun na ko am na xam-xam bi te duñ ko yóndi fenn ci àddina bi mu dem wax ñu rusloo ñu kon fexe leen 4th élection bii Gambie ma ngi leen a ñaan bu leen kenn nax jël leen seen carte ngeen def ko fi nga xam ne foofoo jar a jox mooy fan mooy Sobeya turn around li mu ëmb dafa bari foog naa ñu ne nit ki soo wiiree jaari ndaane ba xamatuloo foo dem da nga war a dellu fi nga jógee kon suñ dëkk bi ni mu toll nii foog naa suñ amee ku ñu koo yóbbul fi nga xam ne fu baax la war nañoo topp ko kooku mooy kenn rek mooy His Excellency Essa Mbye Fall mu ñëw wax li nga xam ne pour dundal réew mi mooy wax fi ay projet yi nga xam ne suñu yaay yi nga xam ne ñu ngi si àll bi di béy dañ dee béy duñ dee am kóorum te kóorum yooyu noonu dafa important ci réew because mooy waral sa alal bi nga jël di ko béy ëllëg si biir soo ko génnee di nga ko mën a denc ba anamam su passé nga mën koo yuusaat jaay ko moo gën ñu koo dem di ko yóbbu ci ay yeneen dëkk di ko ñëw di ko jënda su waxtu bi ñëwee ba jee ñu ko andiwaat si suñu biir réew fii di ñu koo jaayaat loolu lu important la kon di wax suñu jigéen ñi béykat yi ne jigéen ñi koo leen boot mu dem ci kanam kon di xool jigéen ñi Gambie yëpp laay wax ma ngi leen a ñaan di leen wax ne li ñu ngi seen gannaaw suba ngoon bu dégg bëccëg te xam naa ne soo leen bootee His Excellency Essa Mbye Fall tànkam du laal so sakatuma muy daanu den jaajëfal jigéen ñi di leen wax ne asalaamualeykum seen mbokk seen xarit mooy wax ak yéen Ndeye Mata 100% Essa Mbye Fall di ànd ak yéen fii ba December 4th election December 5th ñu dem gunge ki nga xam ne mooy suñu président si njëkk ak teranga mu dem State House number 2 li ma bëggoon a waxaat mooy soo xoolee ñun suñ code of conduct ñu roowul ak benn parti mooy yar ak teggin bañ ko fi tegee amul kenn ku am bu mel noonu soo loolu rek foog naa war naa roy Gambien si bañ sànni ki nga xam ne mooy His Excellency Essa Mbye Fall number 3 li nga xam ne mooy just barki démba dibéer bi nga xam ne moom lañ def ñëpp a daw benn des ñaari candidate kon foog naa loolu wane na ne ñun suñu candidate ni ma ko daan waxee rek muy góori góor ñi sa TRRC kon kooku ku ko jox sa réew dina la ko mën a yóbbul doo ko yóndi fenn mu daw mbaate mu rus kon kooku war nañ koo mën a jox suñu réew di leen wax ne Gambia bàyyi leen élection bi xaalis soo ko defee ngir sa réew ëllëg si biir di nga am lu la naxari te coo si amee lu la naxari su nguur googu ñëwee ba toog ñun ñëpp ñooy bokk a dem benn marché kon fexe leen ngeen wécci suñ kàddu ñu wécci suñ xalaat wécci suñ xel li ñoo xalaat ñu jël suñ xel def ko si kenn rek mooy kii His Excellency Essa Mbye Fall mi nga xam ne jàng na am na xam-xam tënkale foofu suma kàddu leen wax ne asalaamualeykum di nuyu Gambie yëpp ak diaspora Ndeye Mata 100% Essa Mbye Fall asalaamualeykum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم Gambia naɓe assalamu aleykum aduna o fof komin musidɗo mon Baboucar Ba joɗani on ɗo hande he Gambia radio and television services ɗo he nder leydi Gambia hande kadi komin artani on ɗo he épisode goɗɗo mbiyeteɗo political talk show woni haala politique mina immori e parti mbiyeteɗo National Unity Party on National Unity Party keynorɗo parti o woni chairman o woni Uncle Ousmane Jammeh Alhaji Ousmane Jammeh on woni keynorɗo parti o ɗaɓɓaɗɗo o siran laamu o woni presidential candidate on woni honorable Alhaji Abdullah Ibrahima Jammeh
ko on heynori parti o pour ɗaɓɓugol joɗorde nde to laamu to komin musidɗo mon Baboucar Ba no kaldirannomi on ni tan hande ko woni toɓɓere men yewtere woni hono mbaɗeten ha beddagol ngol carte ngol yara yeeso ndah ɗum ina foti yewte ina foti haale ha yimɓe ɓe pahama beele ɓe ganda ko hono ɓe poti weddoro carte ko hoko woni hen hakke mumen hoko woni hakke beddagol ngol carte o ta ayiyat in waɗate tenkere in wonate peewal in wonate ko ganduɗama hoorema ina laaɓi in addanta en fitna in addanta en tampere mo kala si weddima yaha jooɗo galle mum hetto kala mbo Allah okki sirango on o ƴefta mbo yo Allah okkumbo National Unity Party he nder ɗo min mbi minen National Unity Party min mbi ko hoko woni hakke ma an beddotoɗo o carte he hoko woni hakke beddagol ngol carte na kule ɗe ko ɗe ɗiɗi an beddotoɗo o carte hoko woni hakke ma he beddagol ngol carte process o e hoore mabbo hoko woni hakke mabbo joni en idorat he hakke beddagol ngol carte o hande en yotto he hakke ma he an he hoorema na hande sa laari goɗɗe a yiyat yimɓe na njuuma ko heewi he nder beddagol carte he minen National Unity Party min mbi min gara min jangina yimɓe ɓe ɓe gandama hoorema ɓen poti weddo carte ɓen beddanto min carte si Allah o jaaɓi ko hono ɓe poti watta ɓe keɓata hen hay tampere wotere ɓe keɓata hen hay ɓitte goote he nder ɗum ko idoto won hakke beddagol ngol carte woni lewru décembre si foti balɗe mayru 4 woni décembre 4 yimɓe ɓe yoɓe immo law ɓe parana beddayagol ngol carte ay hunde fof sa parani in lawre in bettatama te ko bettanima fof ina wawi a wawat hen hunde na luwaji gayni beddagol ngol carte ɗin nder ɗin luwaji woni hoko immoɗa law ngara hoɗo garata ɗo keɓɗa ɗo kartal mangal ko toon beddoytoɗa carte ɗe kono wona ala mi heeɓi carte ɗe komi gambiyana yore kala ɗon yimi yimɓe beddo mina toon foti weddo ala National Unity Party min mbi yimɓe ɓe yoɓe poti famno wonde wona noon ko an ɗo kemnoɗa ɗo kartal ngal ko toon beddoytoɗa carte ɗe ndawa law sa yettima nde a tawat toon yimɓe gardatɓe ɓe dulare nde yo jogiɓe ɓe carte ɗe yo hollatɓe maɓe hono mbaɗata teddungal waɗi ko fulɓe mbi teddungal juɗi gerte kono hay kecce ɗe na ƴakke ɗon hoko jangeten ɗon sa tawi neɗɗo he liggorde mum hay siko suka sa weɗi ɗum teddungare kam ne o weɗanma ko waɗɗi maako sa dawi law a yettima rek nangu rang sa nangi rang o indema nde ɗo nde tolnori sa tolnima hema in sa yettima tawi waɗi ko a famande e nder National Unity Party min mbi ina toon waɗi wiyeteɓe pooling agents ina toon waɗi polisaɓe ina toon waɗi yimɓe élection ɓe gandama hoorema ko IEC représentative tawi a yeehi ha a famani lamdo ɓen ɓe kollatma laawol ngol hono mbaɗata ha mbawa fampo carte ɗe no haniri ni he nder ɗum ne hakke beddagol carte woni sa weddima kartal ngal ha a pari ya hood galle ma woti jooɗoɗon a haala goɗɗum walla woti waɗɗon kafuyel a yewta ala ya jooɗoyo galle ma pada an ɗum woni hakke beddagol ngol carte an noon an joom kartal o hoko woni hakke ma hande he nder élection Gambia woni an e hoorema ƴefta kartal ma a foti dañ kartal tawi ka jibinande ndi leydi Gambia te sa dañi kartal ngal angal foti moftu ko jagi woti yeey kartal ma hakke ma o woni woti yeey konngol ma woti yeey ngoreyaji ma hon woni jeyde in ƴefta in mbeeɗa en ko gandama hoorema in hellani in walla ƴeftangal mbeɗeɗa temerle 5 ujunaji 5 ɗum balɗe seeɗa tat kalis o gasi hakke ma o woni ƴeftu kartal ma jaha ndara e an hakkille ma hombo programme mo woni mo gandama hoorema a hen heeɓi yakane de o nafata leydi ndi ni no programme National Unity Party o wayi no wonde minen komin gari ko pour ɓamtare leydi Gambia pour nabrude leydi Gambia yeeso pour watta yimɓe Gambia ɓe fof wotuɓe jaha ƴefta kartal ma pampanoɗa min minen National Unity Party he yeeson ka yagal Abdoulaye Ibrahima Jammeh e nder ɗum sa ari an ɗum woni hakke ma sa yettima nde a lartinto neɗɗo woti heppu ha horo andu hoko waɗata he nder ɗum waɗi ko fulɓe mbi neɗɗo ko welti fo woti wi kume kam na anda nde kumteteɗa he nder ɗum noon sa yi gaddumi ɗe toɓɓere woni hande sa heppi ha a weddima kartal ma anda sa mo beddaniɗa a anda nda on mo dañi programme ji moƴƴuɗi e ma
bimbi ɗon e ɗin duuɓi jowi kuuɓtiti an ko ane ɗen ɓitte ko ane nden tampere minen National Unity Party noon min mbi kala garɗo he weddorde he carte ko hin hakke ma ƴefta time ma ko hin hakke ma gaccita hakkille ko mbaɗata ko ha mbawa yi ko jiɗɗa ko beddanoɗa on sa weddanima on ƴeftu lawol magol jaaha galle ma joɗoɗa kettoɗa radio walla kettoɗa télé ɗum ko hakke ma an beddotoɗo o carte se e nder ɗum ne min mbi National Unity Party he yeson kayagal Abdoulaye Ibrahima Jammeh min mbino wonde weddotoɓe ɓe carte si wiyama hande ko kaari gagné ɗum ne haafa koye hakkeji ma beltoɗa tawi woni Allah okki National Unity Party gagnima si wiyama ko wi NUP December 4th December 5th ina foti ko hakke ma an beddiɗo carte beltoɗa ndiwa kollira weltare ma kono haafa en kibbitoy ko mbinomi ko neɗɗo woti welto ha wi akkume kam na a andade kumteteɗa sa weltima ha a gañi hoorema walla a weltima ha a toñoyi goɗɗo weltare ma nde wontanatma lor min mbi tawi wani ha Allah okki min laamu wiyama wi Abdoulaye Ibrahima Jammeh on December 5th yimɓeɓe fof na poti welto ɓe ndiwa ɓe cunto ha wela kono yoɓe ganduno wonde an ɗoɗo hakke ma o foti ɗon hakke goɗɗo o fuɗɗori e nder electoral act ɓe mbino wonde mbo kala yo aynu hakke mumo anda ɗo hakke ma o foti ɗo ɗon hakke goɗɗo o fuɗɗori ta a toñata goɗɗo o mo tembuɗa hande ko miijoji ɗi certire kono Gambia ko enen fof jiye e nder ɗum no min mbi si en beddoyima carte ha en pari en kooti galle ha en pari ɗum ko hakke meɗen si wiyama wiw kaarine yo Allah watta ko wiw Abdoulaye Ibrahima Jammeh wiya ta a yiyat en beltoto si en beltimane yo en fondu na weltare si ɓurtire ina wawi won lor e nder ɗum minen National Unity Party min mbiya yimɓe ɓe fof yoɓe mbat feere ɓe beddano National Unity Party carte ɗe ta a yiyat en galata ɗo e titi en mbiya en mbaɗa réforme aji ɗi kuɓata en gara ɗo en mbiya ko kaari toñno walla ko kaari toñano leydi ndi dañi ko ganduɗa ɗum yimɓe ɓe poti liggo hande ko ɓuuri yaaw ta a yiyan mo kala hande heɓat ɓamtare mum mo kala hande heɓat no yaari yeeso e nder ɗe dame ɗiɗi hande min mbino minen colli min gara min pamna yimɓe ɓe tawi woni wawi lawguji ɗi ɓenne ɓe hen dañi hakke mi memata hen seeɗa ha nde waktu huɓata woni ɓenne si ɓe gari ko hakke mumen ɓe balle ha ɓe jiiya ko ɓe jiɗi ko weddano ɓe beddano en hande waɗan garɗo guite mum belani hoko woni hakke on o nodda police walla o nodda pulling agent ɓen dewna ɗum e lawol ha o yiyano wonde kam ko kaari o yiɗi weddano on de o holle ɗum ta o ƴoññaka na ko hakke mum pour o yiya ko yiɗi ko o waɗa ɗum jiya hande garduɗo he puspus ko Allah tagi ɗum on natto on bo foti walle ha o ƴeeŋa ɗo weddeteɗo carte ɗe o weddora carte ɗe no haniri ni he nder ɗum a yiyat garduɗo he beeke jiya garduɗo he kuule ɓen fof ko hakke mumen ɓe balle ha ɓe mbawa yiino wonde ɓe mbaɗi hakke mumen o e nder ɗum minen on jetta minen on jarna ko moƴƴi ko he konngole ko to Allahu subhanahu wa taala en immori ko boni ko hen gandon ko min juumi ko neɗɗo wayno mina on yafno assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. On December 4th, the Gambia will elect a new leader. Voting starts from 8 a.m. to 5 p.m. Each UDP supporter is encouraged to wake up early, join the queue, and find the yellow ballot box with the photo of Ousseynou Dago. Drop your marble in this hole, then peacefully go home and wait for the results. Vote UDP 2021. Change is coming. My compatriots, we have only a few days more to go before we march to the polls. For the past several days, weeks and months, we've been crisscrossing the country, selling our agenda to the Gambian people. And I believe the vast majority of the Gambians have bought into that agenda. Now, we don't have to relent. We don't have to be complacent. We have to continue on with the fight. We have to continue with the struggle to get more voters on our side.
we have to go out on a vigorous voter recruitment support for our party. This is the only this is the best way to define the final lap, because this is the final lap, and it has to be done very decently. It has to be done magnificently. It has to be done with utmost fineness. And the only way that we can do it with utmost fineness is really to continue conversing for votes. We must not keep away from the trenches. We must continue fighting in the trenches. And I implore each and every one of you to be vigilant, to ensure that those who wish to engage in voter suppression are checked. They should succeed in suppressing the votes of the Gambian people. And in this way, we will be able to elect a government that will be responsible to the people of the Gambia, that will be responsive to the concerns of the Gambian people. As we move towards the 4th of December, let us also eschew violence. No one should provoke you to adopt any situation or to adopt anything that will push you into violence. We have known our country for its being a peaceful place. No one should nurture violence in this country. And I ask you, UDP supporters particularly, to ensure that these elections are free from violence, and that when the results come out on the 5th of December, we will be basking in the victory of democracy in this country. I thank you all, and please do not get late to the polls. You must get up early in the morning and go to the polls and cast your vote. Badin Gambian Kolu, Alnal Badim Malam, lawyer Usenu Dabo, United Democratic Party Landundi candidate Pony Katafao Membinada, President Katafao Membinada. Signed Tilkono Damene Bending Katafao Tema. In Lul Mel Tambita, Carol Mel Tambita, Benga do Kubaleke. Por Kaja ko, lafta mena na banko lafta mas kuna falen menkela banko nyinka azisotono. Ba do ko nak abenye nyala damen abandula. So nyen tilkono to men tuta jeto. Olon watete benyanta tarla nyala mokana sino. Benga je ko soko mosi dun no damen na. Osokolo nye suke. Meli alon kawa ko isi lafta kata tinya kela nga loefe kai ko kato kana tinya. Watu amentuta ngalunga fundi ko tenke ngata nganna mo nge mudare ya. Nge convince na join na Democratic Party do. For karo til nano is karto fine. Konka fo nyame ntata base nga canvas baje. Posta ba ya fenke jeto, we stand, we vote, we win. Lafta mbenga banka jonfolo jabi la kaira kafo molo wale wasafe ila bana bala. Alimbenga lo. Alimbenga karto fay ansiganye. Mbok mole dunal bulo adon kafa ale fananko. Alnga haklotu mo kanan dundi fitno kono. Nim femfe lafta fitno nyor lantel kam del ngambori ama. Amanke na dinkuru yati, amanke na jito yati. Na banku din kende ya mbole itandi kan kava ko nyim banko ntel mandula so na manke nyim banko ti odo fitno nte sonna we kurkur nyim banko kan sakro kase balu nyim banko kam mbal tentula bi ale tata basor mol fondi tata basor alquranul karanta jeto al wadwado ala be dam kla wadwal mala be dwal nya be jabilale biton bendun dromalia albake kan almaike kaira kono ay bankaira kono benga ben pipeline na nyoka chandi jeto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Suma mbokki Gambian man la lawyer Ousainou Darboe ki nga xamne mom la United Democratic Party tana pour nakale sen presidential candidate ci wote bi ñoo wara def ci ñenenti fan ci wër December. Danaka samedi bi ñew di ci topa bes bobu lañ wara dem pour sànni ji carte. Fan yi passé ni weer yi passé ni ñu ngi doon dox ci biir réew mi di wone suñu loxo di wone lan la United Democratic Party nara defar réew mi
li ma gis may ne li ci ëpp ci Gambien si dégg nañu te luy leen wax nangu nañ ko par nañoo woote pour seen candidate waaye nag li ci des fan yi ci des ni fan yi néew yi loolu nag denc ku nekk denc war a taxaw bu baax ñu bàyyi suñ xel parce que ñi nga xam ne dañoo nekk bugg a yàq karta nay nekk di wóor di jënd di jéem pour jënd karta so li ñoo mën a def daal mooy koñ bu nekk suñ xale yu góor yi ñu téye foofu kuñ gis ko xam ne daal suspect nañ ne kii dafa bugg a yàq karta bu ko kenn def dara waaye nag bu leen ko mu jox opportunity ngeen expose leen bu kenn resort to violence against the person lu ma leen di ñaan mooy ne juróom-ñeent fan bi des nii fan yu xam ne dafa am solo lool ci woote bi parce que liggéey bu baax bu nekk ni nga koo jeexalee moo gën a am solo liggéey nañ liggéey bu rafet te liggéey bu rafet bi liggéey noonu de mbuga nag ci fan yi nekk ni liggéey boobu bu mu yàqu maa ngi leen di ñaan ne ngeen génn on the 4th of December teel a génn dem sànni seen karta def ko nag ci boytu bu nette bi boytu bu nette bi mooy taranga Gambia boytu bu nette bi mooy yóbbu Gambia ci kanam boytu bu nette bi mooy aar Gambia boytu bu nette bi mooy jagarali ëllëg suñ ndaw yi seen ndaw yi seen ëllëg boytu bu nette bi moo ko toppatoo maa ngi leen di gërëm wasalaam. December karo atil nano Gambianol be nyaton ka kuto tombonna kate fayo abe datila talanse somanda kata fo talan lulu mbal danila aliye wuli juna alita kate fay blato alnin kes nete mun ko nyini usen dabola na talo be dame ali alla kate keso dunde nyin huwo kono aliye muraliya aliye la moyroke jumale kanyen al kate fay alaji usen daboye falimo binade Assalamu alaikum mbading mandinkolo aning akamwe lalu ngalbe konton kabo GRTS la studio to jang mbalbe bismillah la na political kachato min bitaka nyin tembeng pour ka parti la programme ol falie min boko parti mi mu GDC Gambia Democratic Congress min na nyato ko mu honorable mama Kandete mbading on be diamu commencer la ning GDC la kata ko la be binke kam banko kanjang ni ajube londo la fannala GDC kata ku jamal le kenyim banko kanjang Gambia College primary school olto min be banko dula beto GDC la demaro futate beto le pati nyato ko nyin ay mol soto min be university aka min sponsor kabo a fongola fankoto pati la fankoto aning de mar kotongol aka min soto modo kotongol bulu pour ka gambianol mako e pour e karango keno cause ni tata karam mo dol to nyimbanko kanjang ani ku ya warta bake e ka futa karam mo dol to e ka tara hani sidu la kendo fang ate karam mo dindingol bulu mama kande keta moti mi yano ko aka sirangol sang tabulolu karan materialul teaching materials angale ka me teaching materials aka wulu jama ba sang ke di karam mo dindingol la banko nyim mume kang among region bo region to region te nying banko kanjang mi yawon ko mama kandala de maru man futa a region o nyinto so karangu bari karangu kuma yata bakele ni GDC man sakuna nata be fero kala karamu jamal la mini yawon ko ka mul karandi skills la like have many skills training center GDC la man sakuna bo to jibela bake pour ka skills training center lafa bake banko kan pour ka funding ke jama karandi mechol la min si nafano ila baluol kono nimboto woto londo la karola mbe ngajata ken ajube mama kande keta moti mi yalon ko loptante nyum banko kan jangala de maro man futa damin
across the country kabri banjul fo koyna loptano te jimbanko kanya mama kandela de maro man futa damin atata fang fa futa dulato sunkari o sunkari aka delegation o wulini pour kata sa tol jibe loptano beto across the country andu na futata ka fendi la pour ibe fan muna fanna no minna pour ye dila jaral nyakul be sona ala nyamin jata kenne adun atenata ke kutimi alon ko kumaya bata banko kanne andon ni en tolla jata kende abunda jibe sainteng abala fa warta bake ni ajube musolu ning min tingo kono sita pour wulu wala aka kolea bake pour aya kongoteling loptano tola because silankan fabe bola fate bola mbi nyabala le min be ke kan wati nyim banko kan na loptanol ni tata loptanol to fang e katara la rangol fang mankita loptano dol bije fang min ya lon kon ke commande major referral hospital la ko min ngol mu loptan balleti banko kan ngaje ni tata je kam mul tara la ring duma fang warang yeta ko e yelo man soto warang nyim bori karita sang fana masingoto wonata fola bon fang aketa mbulu adoti aketa nya adoti nyin banko kanjang mbe ka lon ko ni yekungotili loptano la fem folo ebe min mutala wolong ibe kodo ibe fankantala kodo lale ibe ta min sanna boro la kap katung ni tata loptano to na manke prasamoti buka bori taraje we ko nyin balafa warandi bakele na jata kenna ni murunta ko ma bake nim min sa ta fang ayatare fanno e ka finti gambia kata ayda Ziguinchor o Senegal ni woldum bebe tunda kilinne ye min keno foye fanno jata kende ala karola mfananse wo keno le fonga mfanno jata kende ala karola so abe tembo min to dal sain jata kende afongo da mala ko nyanta ka tinnale nga mansakunda kuto jibe min bekela GDC la mansakundati mbe nga quartier di wala pour mama kande setamino banko nyaato nyamin honorable mama kande setamino banko nyaato nyamin pour ayem bondi nyin kole akul kono min kono tek ni nata seno la fanna jube apala fa warta bake kabrin tol dindi malu ngana alfal tara seno la imam bono fuare akono banko mam bono fuare akono hani sai andum banko min darota seno kan by force be fintila fuare akono le because mol buka fendomo minga manufacture ni ka dada e ka sene fengol leta ye na maninya domorolti andu hada mani wote balula no domoro koma andu domoro te sotola no agriculture koma so ntoldu na wo dinkirani mbella krim bakele andu amanke ko mfota sene dulala warang sene fengolu nga keno soto janne mini alon ka warata bake ni jube gambia lem bankuti fang mi alon ko half of na river gambia ni ajibe atalante o mume be mu jiseleti andon ni tata bolon ko no ma fang wala e ka tara kenol be siani je bake mini alon ko se doku jama keno je se fen jama bal doku no je mini alon ko isen na fano funge dol funtindi banko e bantala bari ni nata jube en tolle keta bankuti mi alon ko danaka fengo fen nin tolle ka domo jang akanana nyimbanko kanne hani kasa mas nya ni furata je katara ko senelali fan no le sain because ikatare la lemuna kankangulu ila duta felu ila mani felu ila mentem felu ika fweka doye fan fe ni dunda hani kasa mas nya ni dunda ulo kono je ika fweka doye fan fe because ika jele ko nyune ntolni nyunu be mu the same landscape leti coming bebe banku sifa kilo wala kan itoli fang mako no nyaade le fwe kanyin senenya sifal keno fwe la balube fambulu ntolu hani sain hani banano ninga do mana atal lemuno anatal sarolu nge bonni nan kasa ma nge samana nyam pour nge wafa hani talulu nge bonni nan kasa ma nge wafi jang so a balafa warta bake andu na musol nata keke katala balti gambia muso ni futata brikama marseto talan nani somanda me musol taraje mini yela na ki fengol sammanang ki pour ke wafi atata fa futa dulato marase fango mon soto no pour be la fengol wafi la damen ni tata combo south wol ma fon kata combo east ibatar la combo north mandina ringol ma fon la ba floto to la birkama ko maje ibatar la musol kana ko doku eka fengol soto mi yalon ko labang fang akatinye bulu because man processing center soto man fen soto se min kino pour ka fengol nyunu
dadano fendoti justo ise warang fendo domor sifa dolti ise mol nafano nyamin ngi wafi ngi fintindi agriculture dum banku mate tankun sabatindi no imate keno ko la fita mol la fita la nyamin obviously you are bound to fail for it as a fail as a country because it depend la banku dol le kan puli la dani ngo comme dolbe nyamin because ni futata puro ta bala faka wara bake nin kulungo le manol jindi jange kamera fo kenoten dolla jamme mano senala damin nyamin andung o manol min fonka na fang malong e ke preserve nyaadi le malo e kam chemical sifal le ke je pour que preserve mbe don la talon wata kenol be mbulu jam mi alon control fang se wolu do kuno nga min ni dorongolo mansa kunda di o agricultural system mansa kunda be min put la in place pour ka make sure na doku fengolu na domo fengolu mfangolu ye doku jang nge store nga baluila for the rest of our lives ate mudulati dami alonko ate important soto bake GDC nyaton ko la programme ko no le GDC patio la programme ko no le mi alonko agriculture lafta ka te ke nyontango in this sub region and by extension the whole of Africa laftaka agriculture ke nyontangoleti na mentengolu na nyambolu na patatolu na manolu na senefen jama min yalon kon se keno se yele mandino fendol di min sen na fajang ye na fulo du ninye no banko kan ye tol fangol yem famu na fela fanan atara mansula wandi bankula fenna mbal be ni mbarala mbal tentula mbal jela la mariku nyima kan mba fulale ko quartier fay lungo mama kandela boxu mu populati andu ngala natalo be taglaje ni minyaay won natalo je ise la quartier fay je pour ka banko nyi yirwandi ka banko nyi samba dulato be laftala daming honorable mama kande ay akele ko manto andu ngalo ne ko asake ndole pour kata nyaato kan samba nyato ka banko nyin samba dulato damin abetara nyabo dato molbe la nyabo dinkrato ala baraka bake Gambian kolu fengo feng ning ayatara yintembe na ibe GRTS ntelem kemo konte mbe National People's Party National Executive Committee mbe wolato National People's Party la National Executive Committee kono ntele marata bundala ka fome ko research strategy and development nin kumu kiskisiro anin ferol kala nyamen anin yirwa nyanta sabati la nyamen patiyo kono o bundala ntebelore wolto nata jambi pour nin banku mol sikacca miniti tan konto kono kaita nyola dayilol me yatina Gambia bi mbetembo mento be nyanta kafula nyomale ngambulo di nyola nga hakilol di nyola nga kamfay nyoma nga nyola nga na karte kesol konti nga chika nga di President Adama Barola tankungo ning kando ning yirwa ning nyomo membe banko kan wosi kontine asi baraka asi kafu badi ngolu bring 2016 Gambia be benta ko banko ka tama nyameng falendiro nsulata walla be kambenta ngawo falendiro ke masakunda membe jannu nko demokrasi man soto ni ajen ko demokrasi man soto otmo mobe yala ne ko communication bundala kibarol tanya ning inanya kata kala nyamen journalistol membe do ko la je email do ko nya soto
wato wati masakunda be e hawjindi kan e be mutala e be dol soronna ye dol fa ye dol la do kudlal jani o be keta janne ayatinna banko tañanin alanya kibaro nyanta futala banko dingol ma nyamen abuka futano banko dingol ma o nyama ni aje nko wotumo demokrasi man soto na kiti bundala mbe e ajele abe akatama nu nyamen kitiol ka janne me alonko molko machinery judges wala ka jama ka kitiol kuntu nanunto president e adiata ate nyamen anen loi tata nyolawo anen loi manta nyolawo nin ayatara etolia kuntu nyamen wala president wala nidiati wala ka lo we banku mol sula mol ya je ko tonya loi mantara tama kan Gambia kono nko fonga banko falin ni ajen ko demokrasi man soto wotumola mobe yajele hanin civil society organizationolu NGO lu menube banko kan jama be kono imela do ko nya soto no e nyanta kala nyamen banko dingol nyanta nafa men soto lawo NGO la do ko to amankeno anyama ngajele wotumo hani United Nations Development Program UNDP me ya lonko atelem dunia be la bundati ye office baso to Gambia kono jang e ka nying NGO ma koy manan kumoto e ka men futani no banko dingol ma do ko bundala yirwando silola bari han wala nyaton ko do bije fan mansakunda folo men be jang e boyta kanne ya fitina ya ya jafa ya bondi nyim banko kanjang aketa European Union fanana bundala nyaton ko la jang atinna NGO ning civil society organization e nyantela do ko kala nyamen e makeno a nyama banko dingol mi nyanta nafa men sotola nyun la taro nyim banko kanjang nyanta sotola nyamen ma sotono a nyama badingolu nka fo meye ko faith based organizations dina dunkewolu nin kum menu ben nin alatala tema kay yamari kalondi slogan na ndamal tema na badia ni na adul sikantano nyamen wol fanam fango aketa mobe sedia koti ila doko e nyanta kala nyamen imakeno wo nyama bari insafo no ko meye nyim be kubaya wala kata hani political party membe banko kan political party membe banko kan email do ko keno adwe mobile CDA jang mobile o CDA jang badin lamoy lalu anin jibe lalu ngamira nsenyim fonole adun dunia bele o CDA kono bi mbetembo mento Africa banko kambi Africa la nyim banko tallulu nim banko woro membe Africa kono banko kilintije mensi bulo wulindi isafo ko bi indelle la demokrasi timata katambi Gambia la demokrasi la kilintije mensafo ko itella National Assembly la député bon ko tama nyamen Gambia la député bon bu ko tama o nyama kilinti je men sa foko ila journalist bunda ila kibarul tamaninya kibar bunda la tamaninya ka tamanya men wole betata wole kallanke yata Gambia be nyamen kilinti je men sa foko ila political party wol ka tamanya men wole senata wole bamanta wole tembeta katambi Gambia ta be tamaka nyamen bi mbete momento ngamira IEC biriye kontiro ke kasabiro ke political party o men ya lonko e wulita pour que president ya nyini banko kan ngamira a tadale fo political party muang ay osile wasifa na man soto Gambia kono Gambia la tare ko wasifa na man soto jang mol ye free fo ila ngani futa nyinto pour ngap man sa nyini fayta fo me ya lon ko groupe muang wona man soto nyim banko ko mu tari ko le wo mu Gambia la history leti Africa kono jambi
Gambia ni a korosin tolu mo million fula doron ni mo million fulo ni ata ko political party muan wulite ko be banku presse ya nyini la Afrika kono jambi bankol bi jamene alon ko ibe mo million talulu dolu million taworo dolu million muan million tansaba wol man nyin political party yiriko soto la banko kan ka foko ibe presse ya nyini kan Oto Gambia la democracy President Adama Barrow a futani tembol to me alon ko dunia kono bi ay bulwuli lole si adun fengo fe nimo Gambianoti inyantala ye seo ye kontani ye wasu Gambia la democracy la democracy tamaninya kola ndenga jele yirwa dokolo metama kan banko kan Mol ba fala ko President Adama Barrow be silalo la aning salalo bari ni wato be kono nimmen kana radio programolu lamoy yajale minister bunda be kacha kan yirwalu ning tankol ning bambandirol membe ke kan ila minister bundala woto membe tama kan ninkumu nsafa ko tumado banku dingol nyanta mo la nyamen e nyanta lon na nyamen ibukama wala nyama ibukalo wala nyama bari yiriwa membe kerim banko kan asiya ko lantale nyi minute tango kono ntew be atemu kulati meanon ka akuma yata banko la yiriwa ko konole nka tama silol le kan nka bori salol le kan ka futa loptanol to karambol to marchewol to kana hajol to boto afele mbading wato sita yen tamas yen fenke yen signal pour nga danjam bari ngamera inshallah lundo binale nga sijang nale nyin kata continue ala baraka alla lamoy ku nyimala ala baraka alla jiber ku nyimala ntelam ke mo konte National People's Party We are now here to seek your mandate in order to reach there. 72% of the population being young. I made a commitment that all my life I will live to eradicate the poverty of my people, not only the Gambian people, but the whole African people. No electricity, no water supply, women with callous hands, producing vegetables and cannot find markets for them. We live in poverty, grow in poverty, age in poverty, and die in poverty. That is what we wish to end. tey jii delsiwaat nañ pour waxtaan ak yéen seen mbiri réew li gën a am solo ci réew mooy doomi réewam seen njaboot gu ndaw bi nga xam ne yaay su juree doom dafa bëgg mu tekki te fi mu nekk nii suñ demee ba war a jàng ñu ngi leen a won ne lu toll ci ñett téeméeri junne juróom-ñaar fukki junne ak lu topp ñoo nekk ci suñu basic school yi benn téeméeri junne ak lu topp ñoo nekk ci suñu upper basic school yi juróom-benn fukki junne ak juróom-ñeent ak lu topp ñoo nekk ci suñu high school yi fukki at ak ñaar yu nekk xale yi dañu war a génn pour war a uti liggéey léegi baax na ñu xam xale yooyu naka lañ leen war a paayaasale pour ñu mun a paayaas pour mun a am liggéey ci seen réew démb wax nañ leen jafe-jafe liggéey bi ak naka lañ war a fexe ba liggéey am
tey dinañ seet mbiri jàng mi suñ baati réew bunte ñett fukk ñuy ko woowee section 30 of the constitution daf ne li nga xam ne mooy jàng bi gën a suufee dafa war a nekk ne kenn warut a fay dara te force am fa toogu am fa téere lim soxla yépp pour mun a sottiloo jàng dañu ne dafa war a nekk si suuf loolu baati réew mi ko wax de man waxuma ko war a xuus ndànka ba mu nekk doo fayate dara loolu li mu tekki mooy fay jàng mi université ba ak technical schools ni GTTI ñu ne foofu itam mbéem su dooree fay wi dafa war di wàññeeku at mu nekk lii la baati réew mi santaane waane nguuri First Republic teru na ci 1997 te ci 1997 nguur gi am na lu toll ci ñeneenti at ak lu topp wante ku nekk gis na ne jàng mi ci secondary yi ak ci tertiary yi mu nga gën a jëm kaw gis ngeen college bi foofu lañu war a jàngalee ñiy jàngal seen njaboot gi nga seet nag ñiy jàngal lu ëpp 700 junni xaleel wante ñeneen ñi fokk ñu fay balaa ñoo mën a jàng bon ndax bon yow am nga ité pour li baati réew mi wax ne yaa war a jàngaloo sa njaboot ndax yow pare nga pour sàmm loolu mu mel ni loolu suñ paree pour sàmm ko kay war a nekk si jàngalekat te mu war a nekk ca school ba kooku itam danga ko war a pare yaasa ni xale yi di yokk ñun loolu la ñu wax waaye loolu nekk fi tey ngeen bàyyi seen xel itam ne seen xale yi nga xam ne ñooy jàng ci fi ñu leen a jaarale ñi ëpp ci ñoom xamuñu seen réew xamuñu seen baati réew xamuñu seen warugal ci seen réew xamuñu seen ci nit koo xam ne kii yaa ngi ci réew moo xam ne mi moom la ñoo ooye république mooy réew moo xam ne nit ñee ko moom loolu mooy république ne buur amatul ñun ñoo moom réew moo tax ngeen di wote ji ci ñeneenti fan ci décembre li mu firnde mooy ne ku nekk ci yéen dafa am baat ku nekk ci yéen dafa am doole wante nag ñun ñëpp duñ mun a yore arankee si réew ñu ne léegi dañuy tànn ñiñ ko jox ndax ñu mun ñoo toppatool mbiri jàng mi bon ñun liñ wax jàng mi dafa war a dooree balaa nit ki sax di am juróom-ñaari at ne fi mu war a dooree mooy early childhood ñëw na ba nga xam ne suñ programme dañu wane sax ni fa ñoo dooree di toppatoo doomi réew ndax réew dafa war a toppatoo doomam ñu ne fi réew war a toppatoo doomam mooy bam nekkee jëkkër ak jabar di sëy war nañu am foo xam ne balaa ñoo sëy su leen neexee mun nañ faa egg ñu xel jur si doom yi nga xam ne ñooy war a nekk si doomi réew balaa moo wasin war naa am liif juróom-ñeneenti weer gannaaw bu mu wasini war naa toog toppatoo xale bu ndax mu ngi toppatoo tollaaleel sa nji yëpp ak sa doomi réew ñu ne bon nag réew dafa war a toppatoo doomi réewam su ko defee juróom-ñeneenti weer mu may yaaja mu noppale ko pour boole baay ja ci toppatoo doom bi ñu ne baay ja gannaaw juróom-ñeneenti weer yooyu di nga jox baay ji itam mu wàññi waxtu bi moo liggéeyi ndax mu mun a toppatoo xale boobu itam def toppatoo di nga ko jox itam ñett weer yi mu nekk ci liif boo xam ne xale bi nag door na pour dem ci early childhood center bi bon baay ji moo ko gunge ji foofu di ko jëlee ji foofu ci diiri ñetti weer yi su ko defee xale bi ci diiri ñetti weer dina door nag di xam ne léegi nekkaatul doomi kër gi rek léegi doomi réew mi la dafa war a door di dem school ñu dal di ko jébbal ticca ba mu nekk ticca yu ñu jàngal pour ni ñu buggee seen doom ñu buggee ko doomi keneen ndax doomi réew mi dafa nekk doomi ñëpp ndax réew mi dafa ëmb ñëpp ñun lii la ñuy wax ne nag jógee early childhood ba nga am 6 years foofu dinañ la jàngal nga xam lii nekk sa biir yaram ak lii biti bi ak li nga xam ne moo la mun a feebarloo di leen dimbale ci yoon yi naka la ñu war a fexee di seetu ba nga xam ne moto du leen dal naka la ñoo toppatoo seen loxo yi suñ demee ci wanag wi su ko defee mbiri set jàngal leen li nga xam ne moom la ñu dut lekk li ñu war a sànni naka lañ ko war a defee ci place bi nga xam ne duñu tilimal béréb bi mu mel ne li leen jàngal ñu xam lan mooy nit
ak nit naka la war a toogee di nga leen jàngal sax lan mooy nguur ni nga dem ñuy tànnante ne xale bi ëpp yërmande nga tànn ko ndax mu dimbale teacher bi ci classe ñu ne lii yëpp jàng boo xam ne la lu ñu war a jàngal xale bi la seen dëkkuwaay ak seen parents yi seen waajur yi naka la war a mel lii yëpp dañ ko jàngal xale su passé nag ci gàttal juróom-benni at dem nag ba ci fukk ak ñaar foofu la lower basic nekk su passé foofa nga dem ca upper basic ba su passé foofa nga dem senior secondary ñun dañu ne waruñoo isi benn xaajaaloo ne fii la fay bi war a nekk dañu ne fukki at ak ñaar jànga ci suufi Gambia kenn waru caa fay te lañ war a jàng dafa war a nekk ci téere ya nekk ci school yi li nga xam ne moom la school soxla yëpp dafa war a nekk ci classroom bi ne réew mi dafa war a jox loolu ko ñun loolu la ñu wax gannaaw boo passé nag fukki at ak ñaar léegi jeexal nga school am na benn at boo xam ne bi dangaa seet fu nekk ci réew mi foo xam ne mun ngaa dem nga nekk fa di jàppale benn at fu jàngee fa métier am fa xam-xam ndax nga parayaasal sa bopp ci liggéey ñun lii la ñoo woote ci mbiri jàng mi boroom xam-xam yépp dinañ leen boole ñu seet téere yi ñu war a defar su ko defee téere yi ñu ko jóge liggéeyee ci réew mi mu nekk seen njëriñ njaboot moo tax ñun li ñu wax waajur wi dafa am warugal pour toppatoo doom wante réew mi itam dafa am warugal pour toppatoo doom su waajur wi jéemee te réew mi jéemul ba tey doom ji du mun a tekki moo tax ñu ne xale yi seen tardement fi mu nekk nii li ci ëpp mooy ne réew mi moo jéemul pour toppatoo doomi réewam jàngal ko jox ko xam-xam ba pare jox ko métier mu mun a liggéey pour jëriñ boppam jëriñ waajuram looloo tax ñu ne système change nañ wecci doxalin bi su ko defee alal jiñ soxla pour suñu jàng mi mu mun a sotti ñu def ko nam waree loolu mun a am fekk defuñu ko nag mu ngi mel ni coono gi dafa continuer du wàññeeku. In the Central River region of the Gambia lies one of the country's best-run major health facilities. The Bansang General Hospital, a colonial-era medical facility, represents much of the good about the country's health sector. Neatly trimmed surrounding landscape, a welcome sight for both visitors and patients. A lot has changed. Attitude has changed towards infection control and prevention. A lot has changed in terms of our incoming. A lot has changed in terms of infrastructure development. A lot has changed in terms of approach to patient care, and especially when infectious control like COVID-19 is around us. And right across the country, something is changing despite some difficult times as government scales up efforts to revive the Gambia's health sector. Since the coming into office of President Barrow's government, the Health Ministry has registered a whole lot of successes. The health system is being overhauled, so to say, with regards to the scope of services that are being offered, with regards to the way of work of the people, with regards to the overall concept of what healthcare delivery should be. This is proposed by the Minister of Health. The Minister of Health supported, and then we gave them a piece of area where they can renovate. It's all renovated. The second phase will be to equip it so that patients will not go all the way to Banjul to do hemodialysis. That's one. The second one is the treatment center for COVID-19. Temporary one has been constructed. The second, a permanent one is under construction. You know, the region is too big. This hospital is serving a lot of patients. So COVID-19 prevention and control is very paramount. So getting that infrastructure in the region is also very important.
Government health facilities are not only being given the necessary trained personnel, but the required infrastructure and working tools to improve standards and cater to the needs of those in critical medical conditions who are visiting these health facilities. What we inherited in the health sector has been quite difficult. We inherited a situation whereby many of the health facilities were dilapidated. We inherited a situation whereby a lot of equipment were lacking. We inherited a situation also whereby we didn't have competent people in certain areas to be able to deliver the services that we want. So the Ministry of Health decided to restructure. Restructure in the sense that we said we need to internally organize so that people that we believe can deliver in certain areas are posted to those areas. And to have a new mindset, a mindset of accountability, a mindset of efficiency, and a mindset of focusing on quality of service for the people. Alongside these major infrastructural developments is the issue of improving human resources development. And at the Edward Francis Small Teaching Hospital is the start of a new postgraduate program in medicine for young Gambians who studied undergraduate training and having completed their housemanship. As you know, this hospital was transformed to a teaching hospital in 2006. When incidentally I was also the chairman of the board, and we developed an undergraduate training program in medicine. That is from the beginning to getting the Bachelor of Medicine degree, which basically means that one has become a medical doctor. Then after that, you have to do 2 years of housemanship before you are licensed to practice independently. The next stage after that, of course, is to hopefully embark on postgraduate training program. I mean, it's not every doctor who does that. Some of them might just continue as medical officers before and rise to the level of senior medical officer, principal medical officer, and so on. And some might just divert into administration. But ideally, as many as possible, especially in a developing country like ours, they should embark on specialization in different fields of medicine. Treatment across the border to Dakar and elsewhere. So there has always been a need for specialist services. The limitation in terms of numbers of the important. This ambitious World Bank supported program is set to enable medical officers to undergo specialist training on home soil for the first time since the establishment of the University of the Gambia some 2 decades earlier. This program is a program under the Ministry of Health for the National Health Strengthening Program. It is sponsored by the World Bank. And as you know, in the Gambia, medical school was established in 1999. Gambia produced many medical doctors, over 300. So those doctors had nowhere to go. They had no career pattern, no career structure for them. So this program has come in now so that the doctors that wish to specialize in their here and treat the people of Gambia. Number one, the nurses own the ward. So no doctor is permitted to go to the ward without talking to the nurse. Okay. That is the standard. Okay. I know things are done differently, but one of the things we're doing is to ensure we do the standard. The progress here is visible. Expanded wards, new facilities, and an invigorated atmosphere. The residency program for Gambian specialists, experts here say, is providing the country's healthcare delivery system a new hope.
with our new pediatric residents, the training so far is really focused on clinical methods. And in my experience, the training in building the clinical acumen of these very promising young doctors is really second to none. We have a handover meeting every morning starting at 11:30. As you know, there's 3 colleagues here, very senior colleagues from the sub-region who are experts in clinical medicine. And during that handover meeting and during ward rounds and then the residents coming to join us in clinic, they get a really good training in clinical practice. So we listen to their case presentations of children that have been admitted the previous day and critique them in detail. I'm Dr. Kajali Kamara. I'm doing residency program on the Department of Surgery. My name is Dr. Abubakar Jain. A senior resident in internal medicine. The 11 students on residency training are among some of the country's top medical officers who spent years of studies at the medical school and continue to serve the country's health facilities. Actually, we are the first batch of the program in this country, and I have almost completed my 3rd year in the residency program. Being the first set of medical students in Gambia and also being the first set of doctors to be sent for residency in that number that we were like 7 of us. And again, because of the need, now we have a postgraduate program in the country. Not only is this helping in training people, but it also increases the fact that improves the environment for us to train at home and also for people to support the care while they're undergoing the training. This is a very important part of our career, because as a doctor, if you finish, you just become a general doctor. So this is the part that will prepare you to become a specialist in your area, so that you are able to do your work better and be able to help the people of the country. We hope by the end of the program, we'll all become specialists in the various departments or various specialties, and then that is after 3 years of the program. And then after the second 2 years, that is after the 5th years of the program, you become a fellow. That means a consultant in that particular department. So that means in the next 2 years, I hope to be a fellow of West African College of Surgeons. This group of trained specialists, after completion of their training, are expected to help in the transformation of health facilities like this district hospital in SL. Renovation works are continuing here, ensuring this very busy, vital health facility is given the needed facelift it deserves. We are talking about maternal and child health. We want to reduce maternal mortality. We expect to have more clients to come, because if you improve the infrastructural development, it attracts people, because people want to come to a conducive and a clean environment that has more privacy, because you're talking about delivery, so you need privacy. Right across the region, communities are reaping the benefits of the work of health workers. Here in the community of Bunyadu in the North Bank region, public health workers continue to administer doses of the COVID vaccines. This is the second round of a campaign of such, because we have did the first phase of a campaign of 7 days, and this is another 10 days of a period. When it comes to the population we need, we are seeing more people coming to consume the vaccine in the first campaign of the 7 days than this 10 days vaccine. Just because of like some of them, if you could look at the Astra and the Johnson is 1 dose. So most of our population, they have consumed the Johnson in the first campaign of the 7 days. This is why we're seeing a low coverage of the population. But nonetheless, people are coming, and we are strengthening our efforts with regards to sensitizing them and also telling them the key information of why they should come and consume the vaccine. And our friend Milan Canada Dunia, Dunia baby ba cheka, Otana Fanayan Takela.
So all and Yeah, sensitization is one of the things that we are doing. We were engaging with the community leaders, the influential people, like the alcalos, the two councillors. We have been talking to them. Even we go to the extent talking to the imams, the youth associations. We have communication with them, and they also support us in disseminating the information to others and talking to people about the vaccination. So that really helps us for Bakau to have a high huge number of coverage when it comes to the vaccination of COVID. The new expanded healthcare delivery system is targeting more communities, and the strategies employed include the construction of structures such as isolation centers across all regions, including this one here at Njabakunda. 5 are completed already. We have already built 3 temporary COVID-19 treatment centers. We are building 8 more new permanent COVID-19 treatment centers. We have also upgraded, modernized the Ndip Center in Bakau to be our main COVID-19 treatment center. We are expanding Edward Francis Small Teaching Hospital and equally renovating it. We are doing a similar thing at the polyclinic, and we are renovating up to 50 health facilities in this country, and work has already started in some of them. Similar facilities are being built in Sabi in the extreme reaches of the Upper River region, at the Basse Regional District Hospital, Bansang in the Central River region, Soma in LRR, and other facilities across the West Coast regions. So we've been in the regions so far to see the work of the health ministry by ourselves. Most of the works we see are centered around the construction of isolation centers, but also the refurbishment of healthcare facilities, some of which would have been out of use by now, or in fact impossible to approach. These, according to healthcare workers, makes their work even easier and as well helps them in the fulfillment of their oaths. The move is a strategic plan to ensure the Gambia and its healthcare sector can withstand the potential outbreak of any infectious disease. Most of the facilities, like from EFSDA to most of the were built a long time, and the culture of maintenance has not been there. So most of them need to be renovated again. So that's why we ended up embarking in that project. So EFSDA is being renovated, we are renovating polyclinic, we are renovating 13 other health facilities. We are renovating Basse, we are going to do Buyam, Burkama, Burkama, Sabi. So like many facilities are going to be renovated through different projects, either World Bank or other projects or the government. But we are working on that. We are also building new ones. Like what we've learned from the COVID is that, transporting people from Basse always to Nemba, it's been very difficult for people who are mild moderate. So we decided to build treatment centers for infectious disease in the communities with accommodation for staff and all that. So what that is going to do is when we have COVID, another surge or another wave, or we have another condition like that, we won't have to bring all patients to Namba, so that's going to help. So those works are already ongoing. In each region, we've put one. Of recent, the ministry delegates were here. The contractors that were allocated the contract to build us our COVID-19 isolation center, they were here last week. We actually identified the site where they should construct. At Farato sits this facility, which is under construction. It is a multi-million-dollar medical waste treatment project, which is expected to house an incinerator. These health officials say it's vital for the country's health sector. We've also built in a 104-bed infectious disease hospital in Farato, sponsored by World Bank, and it's going to have 104 beds, 20 ICU. That one too is also going to go. So if we have another pandemic, it will be easy to take care of the patients, inshallah. Nga mo dantan ki be governor office be training no jile ni alko tolle nyanta do kulal ma ko
ka lopitano samba bawo committee le nyanta tarla lopitano e on wo committee le tombonta fara to jande fo bi be train ka kabrin wo last week so male nyanta ban lopitano atemo fen kuma balti bawo duniya kono kufla e wolma nyonso londo ani jata kende woto ni kino soto da jamu ni nyon lopitan ba mi yalon ko man tarano ni tundoto ni wonata lonna sare do mo kontan ko parete bawo ngalon ko ni nganata jam jatol be kende yala. Effective communication in dealing with emerging issues has become a fundamental strategy in tackling some of the major health crises of our time, such as the outbreak of the coronavirus. We are rigorously going on and sensitization, looking at key stakeholders in the community, technical advisory committee. We're also looking at ways and means of getting to the hard-to-reach areas, those definitely who need the vaccine most. And the other effect is people believe in the push system. If you look at the push system, there's a system where people live in the community, people stay in the community, and like for vaccinators will also go to the community and meet them there and give them the vaccine. In other areas, you will see people coming to the facility to get the vaccine. That's the pull system. But here we are doing the pull system. So all other things equal, logistics and other things, I think we will definitely implement the push system and it will be successful, inshallah. The turnout is going down. Initially, when we started, we used to have around 300 per day. But now we are struggling, so we have to meet some of them at their houses or at their workplace. But when we started, it's like they meet us, but now we have to meet them. If not, people are not coming. So that is why we are here in the school today to vaccinate the teachers. So we are seeing that some students also are interested. There are more than 18 years, so we are using the opportunity also to vaccinate them. It's a good step taken by Ministry of Health in collaboration with MOPSI, Ministry of Basic and Secondary Education. It's really going to help the students in terms of health and in terms of their studies also. Is going to give them peace of mind and they will be relaxed at least from the COVID pandemic. It's really very important because once you have COVID, you cannot interact with people and all that, and it will stop your studies also. So once you are vaccinated, it's really going to help the people. It's really beneficial for the students, for their families and community at large. Before the COVID started, you do assessment and you do postulations and then you do projections. So all the projections were within the first week we are going to have 151 to 181,000 cases, and we are going to have about 9,000 deaths. And because everybody was scared, using what was happening in other European countries, they used the same assumptions of Ebola before the experience and maybe the weather and many other things, and the people how ready we are. We did not up till now. We've not 1,000 deaths and all that. So I think, looking at that, we could say that we could have done better because we've lost some lives. Once you lose one life, it's a problem. Yeah, but we really, what was predicted and what has happened is quite different. And the developments we are able to make to stem this type of things, like for instance, we are getting oxygen plant. Before, we noticed that we had problems with oxygen. And the Gambia never had its own oxygen plant. So for the first time, we are getting a very good oxygen plant, and it's been procured by UNDP. Even the government, we just provided resources, and then UNDP is funding it. Yeah, is procuring it, so that with all the, because they have very good experience in that. Because these machines, if you don't have experience in it, you buy it, you may have problems. You may miss one or two things, and it comes, it may not work. But when you get the people, the experts to do it, then it's best.
All these developments come amid efforts by government to distribute community ambulances across communities in all regions of the country. And more importantly, a new batch of more locally trained medical personnel are being readied for the country's health sector, aided by the arrival of specialists from the sister Republic of Cuba. Amazing players. Very much impressed about the performance of the boys, the confidence, the talent, energy.